Hello everybody, Hallo, my mein name Name is ist Peter Peter Fend, Fend. Produktmanager I am für Product Manager for Process Sensors. In this tutorial, I'm going to explain different accessories and clamp connections. Wir haben hier einen This Drucksensor is a pressure mit sensor with Klemmanschluss. clamp connection Und for den wollen installation wir at a pipe auf with ein same Rohr type of process ebenfalls mit connection. Klemmanschluss montieren. For doing so, Dazu Balmer offers bieten welding wir adapters Ihnen which are einen directly Einschweißadapter welded onto the an, pipe den Sie collar to direkt form a auf die clamped pressure Aushaltung des connection. Rohres schweißen können. Damit haben Sie einen Prozessanschluss mit Klemp für den Drucksensor geschaffen. Um nun den Drucksensor dicht A mit tight dem connection Prozess requires zu a verbinden, seal between the brauchen wir eine clamp Dichtung, flanges. die zwischen den beiden Klemmflanschen montiert wird. Diese Dichtung The seal is made of aus EPDM, a material ein suitable for Material, das für 95% of 95% applications. aller Anwendungen geeignet ist. Es gibt Einschränkungen There are some bei restrictions for sehr media öl- with oder large fetthaltigen amounts of Medien, oil or wie grease, mit and for milk with more than 8% 8% fat Fettanteil content or oder cream. Sahne. In diesem Fall gibt es auch alternative For such Materialien, media, wie silicone zum or Beispiel Viton Silikon seals oder are Vicon. available. Eine weitere besondere Ausführungsform Another ist das sealing option are sogenannte so-called diaphragms Diaphragma, that completely mit dem isolate the Sie den sensor from the kompletten medium. Sensor vom Medium abtrennen können. Das heißt, wenn wir das montieren, dann kommt der Sensor mit seiner Membran The sensor nicht membrane mehr has mit absolutely dem no Medium media in contact, Verbindung. which is Dies particularly ist interesting for insbesondere dann very aggressive interessant, media wenn Sie like sehr acids, aggressive which Medien stainless haben, steel would wie not zum endure. Beispiel Säuren, die nicht mit Edelstahl kompatibel sind. Wenn Sie also diese Dichtung verwenden, brauchen Sie sich keine Using Gedanken such zu seals, machen you needn't worry über about die the sensor's media Materialverträglichkeit resistance. Ihres Mediums mit Here, dem it's a Material stainless des steel Sensors, sensor. hier Edelstahl. Eine weitere Ausführungsform Steel reinforced ist die seals are another Stahlrahmendichtung. alternative. Diese ist Thanks to EHEDG zertifiziert certification, und they bietet den ensure Vorteil, consistent and homogeneous contact wenn pressure Sie at the den sensor. Sensor hier montieren und mit der No Klammer matter how strong fixieren, the ferrule was dass tightened. der Anpressdruck immer identisch ist, egal wie fest Sie hier die Klemmschraube anziehen. weil The Sie immer eine metal-on-metal surface Flächenpressung pressure Metall auf firmly Metall holds the haben. seal in place. Damit ist der Sitz der Dichtung immer definiert gewährleistet und so This erhalten way, Sie it's eine a hygienic skotraumfreie connection Dichtung, without dead die space. hygienisch ist. Das war das heutige Video zum That's all for the Thema moment about Zubehör accessories and für clamp Klemmanschlüsse. connections. Thank you for Vielen Dank watching, fürs Zuschauen. and see you next Bis zum time. nächsten Mal.